நம்ம சேனல்ல விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புறவங்க திரையில தெரியுற இந்த 2 நம்பர்ஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் MaayaKumar. இதுவரை காலமும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தலைமை நீதிபதியாக இருந்தார்ல திரு சந்திரசூட் அவர்கள், அவருக்கு ஒரு வழியாக பதவி சார்ந்து முடிவு வந்துருச்சுங்க. ரிட்டையர் ஆகிட்டாப்புல, அடுத்த ஒருத்தர் அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட்டாப்புல அந்த இடத்துக்கு. இந்த ஃபேர்வெல் ஸ்பீச்செலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதுவும் சந்திரசூட் அவர்கள் இவ்வளோ ஃபன்னாக பேசுவாரான்னு பல பேரை நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோஸை பார்த்து கொஞ்சம் புருவங்களை உயர்த்தலாம் அப்படிலாம் பேசி வச்சுருக்காரு. MaayaKumar என்ன படத்தில் அவார்டு வாங்கின பிற்பாடு அந்த கிளைமேக்ஸில் தனுஷ் அவர்கள் பேசுவார்ல ஸ்டேஜில் அவரோட மனைவி சார்ந்து, அது போல் அந்த ஸ்டைல்லாம் பேசியிருக்காருங்க சந்திரசூட். இதை பற்றி தான் முழுக்க பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். I did it my way. Chief, you truly did it your way. Privilege of arguing before his father, who was the judge of the Supreme Court of India for 17 years. Thank you so much for such a great honor. What more can I expect? இந்த ஸ்க்ரீனில் 2 பேர் தெரியுறாங்களே, இவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச முகம். இதுவரை காலமும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தலைமை நீதிபதியாக இருந்த தனஞ்சய யஷ்வந்த் சந்திரசூட், அதான் DY சந்திரசூட் அவர்கள். இது இருக்கார்ல, இவர் தான் இனிமே சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தலைமை நீதிபதி. நம்ம இந்தியாவோட தலைமை நீதிபதியே இவர் தான், CJI சஞ்சீவ் கண்ணா. ஸோ இவர் பிரியாவிடை பெற்றிருக்க இதே நேரம் இவர் தான் அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவோட சட்டம் இருக்குல்ல அதோட அடிப்படையை காப்பாற்ற போகிறவர். இந்த CJI அவர்கள் ரிட்டையர் ஆகுறது சார்ந்து இந்த ஃபேர்வெல் பார்ட்டியில் வைப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அது போல் ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு. இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் பார் கவுன்சில் இருக்குல்ல, அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு. அதில் சஞ்சீவ் கண்ணா அவர்கள், அதை இப்போதைக்கு அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்காருல CJI, இவர் பேசுகிறப்ப என்னென்ன சொன்னார்னா, திங்கட்கிழமையிலேருந்து பெரிய மாற்றம் இருக்க போதுங்க. ஏன்னா சந்திரசூட் கிடையாது, பெரிய மாற்றம் இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடகர்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரை சந்திரசூடை பார்த்து சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடகர்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப் டிலன். ஆனால் உங்களுக்கு நான் ஒரு சில வரிகளை டெடிகேட் பண்ண போகிறேன். அது ஃப்ராங்க் சினாத்ரா இருக்காங்களே அவங்களோட வரிகள் தான். அதாவது எல்லாத்தையும் உங்கள் வழியிலேயே முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு இந்த சூப்பர் ஸ்டார் படங்களில் பில்டப் கொடுப்பாங்களே ஹீரோவுக்கு, லிட்டரலாக அதேமாதிரி பில்டப்பை தான் CJI சஞ்சீவ் கண்ணா அவர்கள் நம்ம சந்திரசூட் அவர்களுக்காக கொடுத்தாங்க. I now request Honorable Mr. Justice Sanjiv Khanna, Honorable Chief Justice of India Designate, to kindly address the occasion. But the forest will never be quite the same again. From Monday, we'll feel the change deeply. An emptiness will resonate through the sandstone pillars of this court. While Bob Dylan was one of your favorites, I like to borrow a line from Frank Sinatra's song, I did it my way. Chief, you truly did it your way. Thank you, my lord. CJI தொடர்ந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் பார் அசோசியேஷன் இருக்குல்ல அதோட பிரசிடென்ட்டான கபில் சிபல் அவர்கள், இவர் நல்லா ஃபன்னாகவே பேசினா. அப்படிங்க என்னென்ன சொன்னார்னா, அவரோட அப்பாவும் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி தான், யார் சந்திரசூட் அவரோட அப்பாவும். அவருக்கு முன்னாடி நான் வாதாடி இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை ஓப்பன் பண்ணார். இது பல பேருக்கும் தெரியாது, ஆனால் உண்மை தான் ஓப்பன் பண்ணார். அவரும் CJI இருந்தவர் தான் அந்த விஷயத்தையும் சொன்னாருங்க. இது நம்ம அறிஞ்ச விஷயந்தான். அந்த அப்பாவை போல தான் இந்த பையன் சந்திரசூடும் அப்பாவோட பெருமைக்கு கொஞ்சம் கூட குறைஞ்சவரே கிடையாது. கோர்ட்டில் நடக்கிறத மக்களுக்கு வெளிக்காட்டின ஒரு நீதிபதி சந்திரசூட் தான். எஸ், லைவ்லாம் பண்ணாங்க பாருங்க, அதெல்லாம் அவர் கொண்டு வந்த விஷயங்கள் தான். நீதிபதியை மக்கள் விமர்சிப்பாங்க லைவில் பார்த்து அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சவங்க கூட அதை அவர் புறந்தல்லாமல் பண்ணார் பார்த்தீங்களா சந்திரசூட். சூப்பருங்க. இதுதான் சந்திரசூடோட தைரியம். இது மற்றவங்களுக்கு பெருசாக வராது. நீங்கள் செய்ததற்கும் செய்யாததற்கும் எப்போவுமே எங்கள் நினைவில் இருப்பீங்க, ஞாபகத்தில் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னார். இதை சொன்னதாங்க சிரிப்பலை வேற. நல்லா ரொம்ப பொறுமையான ஜட்ஜுங்க நம்ம சந்திரசூட். எல்லாத்துலேயும் சிறந்த ஜட்ஜு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு. அது எல்லாத்துலையும் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு ஜட்ஜு தான் நம்ம சந்திரசூட். உங்களோட பயணம் இருக்குல்ல, இது முடியவே முடியாதுங்க. உங்களோட பேட்டிங் இன்னிங்ஸ் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப நல்லா ஆடிட்டீங்க, சூப்பருங்க அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு மனதார பாராட்ட முடியுமோ அவ்வளோ பாராட்டினார். Chief Justice of India, Dr. DY Chandrachud. Many of you don't know that I have had the privilege of arguing before his father, who was the judge of the Supreme Court of India for 17 years. He became a judge in 1978 and he left office in 1985. And he was Chief Justice for 7 years and 14 days. Now, Chief Justice Chandrachud had to match up to the qualities and the achievements of his father. I must say you outpaced him, Judge.
You truly outpaced him. What have you done? You have actually given access to the millions of people in this country who want to watch what our judges are doing, how they are delivering justice. And then one day, I mean, whether it's good or for the bad, there's going to be a forensic audit. There will be. Because if you expose yourself to telecasting, then people are going to start criticizing you. But the fact of the matter is that you took on that challenge. You allowed people to criticize you. What can be braver than that? So, finally, let me say, you will be remembered for what you have done and also for what you have not done. You have been a pioneer, a torchbearer, and a groundbreaking innovator. You will be remembered for being one of the most patient judges to have ever adorned this court. You did not allow your temper to get the better of you, and I have never seen another judge with such limitless patience and passion for the law. We will forever think fondly of your rare combination of sagacity, systems thinking, and meticulousness, and your judgments will speak for you after you leave the walls of this hallowed institution. I wish you well. I wish you Godspeed. And let me tell you this. The journey of a lawyer, whether on the bench or at the bar, never ends. Your journey never ends because you have to, your contributions to the law and society will continue. Batting in the final test, you played your innings with great zest. Leave behind fond memories. You were the constant, gentle breeze. Thank you very much. இந்த ரெண்டு பேரை தொடர்ந்து மூன்றாவதா களமிறங்கி பேசினவர் தான் நம்ம ஈவெண்ட்டோட நாயகனான சந்திரசூட் அவர்கள். சூப்பராக பேசினாருங்க. ஒரு லென்த்தி ஸ்பீச்சு, அதை இன்ட்ரெஸ்டிங் கருதி கொஞ்சமாக தொகுத்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதை முதல்ல தமிழாக்கம் பண்ணிடுறேன். என்னென்ன சொன்னாப்புல, நான் எதிர்பார்த்தேன் எனக்கு சரி பார்ட்டியில் இது போல் வைப்பாங்க, பெரிய கௌரவம் கிடைக்கும்னு. ஆனால் நான் எதிர்பார்த்ததுக்கெல்லாம் மேலே எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்களே, இதுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன், எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க அப்படின்னு உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் பேசவே ஆரம்பித்தார். சீக்கு வந்த குழந்தை தான் நான். அந்த டைமில் அவ்வளோ பிரச்சனை உடம்புல வந்துகிட்டே இருக்கும். என்னை இரவு பகல் பார்க்காம என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்களே கூடியே இருந்து அந்த அம்மா, அவங்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லாமல் வேறு யாருக்கு சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்கும். அவங்க இல்லாமல் நான் கிடையாது. மகாராஷ்டிரா பெண்கள் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லானவங்க, குடும்பத்தை அப்படி கட்டி ஆளுவாங்க. எனக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது ஒரியாவிலிருந்து வந்த பெண்களும் அப்படி தான் இருப்பாங்க போலன்ட்டு. என் மனைவி கல்பனா, இவங்களை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். இவங்களை பார்த்து தான் நான் அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல, மனைவியோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, இதை மட்டும் நம்ம உரசி பார்க்கவே கூடாது. அதை மட்டும் பண்ணிட்டா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறது யார்? சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தலைமை நீதிபதியாக இருந்த சந்திரசூட் அவர்கள். என் மனைவி தான் எனக்கான தோழி, என்னோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு, பெஸ்டி, பயத்திலேருந்து என்னை பாதுகாக்கிறவங்க, என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறவங்க. இப்படி அவங்கள பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். என் வெற்றியில் முழு முதல் பங்கு அவங்களுக்கு இருக்கிறதா சொன்னாருங்க. இதான் மயக்கம் என்ன கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்பார்ல கார்த்திக் சுவாமிநாதன், கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இதுவும். தனிப்பட்ட நினைப்புகள் பொது வெளியில் வரும், இதனால் விமர்சனங்கள் கடுமையாக வலுக்கும். அதுவும் சோஷியல் மீடியா காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த நேரத்தில் சொல்லவா வேணும், அந்த அனுபவங்கள் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு நிறைய தாங்குகிற சக்திகளை கொடுத்துரும். என் தோல் எல்லாத்தையும் தாங்கும். அதிகமான ட்ரோலுக்குள்ளான நீதிபதினா அது நான் தானே நினைக்கிறேன். திங்கக்கிழமையில இருந்து எனக்கு வேலை கிடையாதுங்க, நான் ஒரு வேலை வெட்டி இல்லாதவன் அப்படின்னு ஓப்பனாக அவரே சொல்கிறார் ஜாலியாக. என் குழந்தைங்க அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அபினவ் சந்திரசூட் இருக்கா அப்படி இல்லை, இவங்க மாதிரி இருக்கவங்கிட்ட நான் சொல்லுவேன், ஏன்ப்பா நாங்கள் டென்யூரில் இருக்கும்போதே வாங்கப்பா டெல்லி பக்கம் வந்து ஒரு முறை வாதாடுங்க, அதை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காராம். நான் பசங்க இது போல் ஒரு ஆசை இருக்குள்ள ஒரு அப்பாவுக்கு, அதை சொல்லியிருக்காராம். அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது, ப்ளீஸ் ஒரு முறையாச்சும் வாங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ அந்த பசங்களே சொல்லியிருக்காங்களா, இல்லைப்பா அது சரி வராதுன்னு போல்டாக முடிவு எடுத்திருக்காங்களாம். இந்த ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்காக அவர் கோவிச்சுக்கலாம் இல்லையா சந்திரசூட். இப்படி குழந்தைங்க கிடைச்சதுக்கு, அவங்க தாட் ப்ராசஸ் இப்படி இருக்கிறதுக்கு நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா உணர்றேன், கடவுளுக்கு நன்றினாரு. அல்டிமேட்டாக என்ன நம்ம சொல்லி முடிச்சாரு, 24 வருஷமாக நான் ஜட்ஜாக இருந்ததை பற்றி இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள் முன்னாடி. ஆனால் எனக்கு அதுக்குள்ளே வயசு பார்த்தா 65 வந்துருச்சு. இந்த உண்மையை நான் இப்போ தான் திடீர்னு உணர்றேன். யாரையாவது நான் காயப்படுத்தி இருந்தால் மிச்சாமி துக்கடம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாருங்க.
குழம்பிடாதீங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன்ட் ப்ராக்டிஸ் லாங்குவேஜில் வர்ற வார்த்தை பதம் ஃபார்கிவ்னஸ். இதைத்தான் அவர் மிச்சாமி டுகாடம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தாரு. ஏதாவது பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சிடுங்கப்பா அப்படின்ட்டு. Now I request Honorable Dr. D.Y. Chandrachud, Honorable the Chief Justice of India, to kindly address the august gathering. A very good evening to everyone here this evening. Thank you so much for such a great honor. What more can I expect from life? I was a sick child. I was prone to falling sick. My mother must have spent night after night keeping awake to ensure that I get well. Like most Maharashtrian women, she was very powerful. Ours was a woman-dominated house. My mother dominated everything at home. And I think women from Oriya are in the same pattern. So my lovely spouse Kalpana calls all the shots at home, but never messes around with the judgments. I just wanted to tell you that some of the changes we have made are in pursuance of my strong belief that sunlight is the best disinfectant. I know in so many which ways I've exposed my own personal life to public knowledge. And when you expose your own life to public knowledge, you expose yourself to criticism, particularly in today's age of social media. But so be it. My shoulders are broad enough to accept all the criticism that we have faced. Last, may I only say this. I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतिराम करता हूँ. But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. Last but not the least, a word for my lovely children, Abhinav and Chintan. I keep on telling them that, look, I hardly get to see you. Why don't you come to Delhi? At least come here and argue your cases in the Supreme Court. I'll at least see you once in a month. And they said to me, Dad, we'll do that after. Why should we bring disrepute to your name and our name by coming here when you are a judge? I'm truly blessed to have children who have that ethos. And not finally, but most importantly, my own spouse Kalpana, a great friend, what can I say? A great friend, my bestest friend, a staunch supporter, a fierce protector, sometimes a critic, but I know always without a reason of bias against me in mind, but a staunch protector and great friend to me. She's a person with values. Today, as I'm talking to you about all the memories that I've gained in the last 24 years as a judge, I suddenly feel 65 years of age today. Thank you very much. I said in the court this afternoon that if I've hurt anybody, I can only say, Michami Dukadam. Thank you. அந்த ஈவெண்ட்டில் என்னென்ன பேசினார் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்க. இதோட முன்னோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த அமர்வு இருக்குள்ள அவர் நீதிபதியாக கலந்துக்கிற கடைசி வழக்கு விசாரணை அந்த ஒரு ஈவெண்ட்டும் நடந்துச்சு. அவருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல, இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ஜட்ஜாக உள்ளே வர முடியாதுன்ட்டு இவர் கடைசியாக விசாரணை பண்ணிட்டு இருந்த வழக்கு இருக்குல்ல அதை அப்படியே கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்த லாயர்ஸ்லாம் இவரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க பாருங்க. ஒவ்வொருத்தராக மைக் என்கிட்ட கொடுங்கன்னு மாற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க. வக்கீல்கள் அந்தளவுக்கு உணர்ச்சி வசமாக பேசி ஒரு வழி அனுப்ப செஞ்சாங்க. ஃபேர்வெல் ஸ்பீச் அவங்க கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. இதை பார்த்து இந்த மனுஷன் ஒரு மாதிரி சிலுத்து போயிட்டாருங்க. கைத்தட்டி சிரிக்கலாம் செஞ்சார். சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்குள்ளே நடந்த விஷயம் இதெல்லாம்.
அதில் ஒரு வக்கீல் சொல்லியிருப்பாப்புல, சார் இங்கே நீங்கள் கலக்கிட்டீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தலைமை நீதிபதியா, எதிர்காலத்தில் ஐசிஜே இருக்குல்ல, இதில் நீங்கள் கலக்கணும் சார், இதுலேயும் கலக்கணும் சார், என்னோட வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு ஒரு போட்டாருங்க. ஐசிஜேனா வேறு எதுவும் இல்லை, இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். அந்த சர்வதேச நீதிமன்றத்துலேயும் நீங்கள் கலக்குறோன்னு ஒரு பெரிய வாழ்த்தையே சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்து பயங்கரமாக ரசிச்சுட்டு இருந்த சந்திரசூட் அவர்கள், எனக்கு சட்டத்தை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரியாது, அதெல்லாம் உங்கள் மூலமாக தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு அங்கேருந்த வழக்கறிஞர்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப டவுன் டு எர்த் பர்சனாக இந்த விஷயங்களை பேசினார். உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க, நீங்கள் தொடர்ந்து கலக்குங்க, உங்கள் மனசையும் நான் எதனா காயப்படுத்தி இருந்தேன்னா மன்னிச்சிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாரு. I had the privilege of appearing in your Lordship's court since 2007. 17 years I've been appearing in your Lordship's court. To put it in one sentence, you have been an extraordinary human being and an extraordinary judge. And my Lord, you have been flying great heights in the domestic circuits. Now is an opportunity for you to fly high in the international circuits and showcase to this world what a Chief Justice of this Indian Supreme Court mean to the world. We thank you for all that you have done to everybody, to everyone here, and we welcome the incumbent Honorable Chief Justice. Best of praise to your Lordships. Deeply obliged. But you will always be remembered and you will always be there through your judgments, through your speeches. We wish a brighter future in ICJ and healthy and great life. Good wish. Good wish. Tastu. Each one of you, believe me, each one of you has taught me so much that I didn't know about law, and more importantly, what I didn't know about life. Because in all that all of you said to me in the court, I learned so much about life. I learned so much about life today. I mean, those 45 matters which we did. There's no case which is similar to an earlier case. So in every case that you decide here, you learn so much about what's happening in society, what's happening across the nation, and the importance of the position of this court to sustain the faith of common citizens in the work which we do. If I've ever hurt any one of you here in the court, sometimes even I can get irritable. Kalpana tells me that all the time. Only she can put up with someone like me. But if I've ever hurt any one of you, I would like to just say Michhami Dukkadam. Please forgive me for something which I didn't intend to ever say or do, which may have hurt you. And thank you very much for coming in such large numbers every moment. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என் மனசில் ஒரு வினா இருக்குது, முடிஞ்ச அதோட பதில்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள். சந்திரசூட் அவர்களுக்கு நீங்கள் அளிக்க விரும்புகிற பிரியா விடை வாழ்த்து என்ன? அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். மாயம் ஆன்லைன் பூட்டிக். நீங்க இதுவரை காலமும் எனக்கு தந்த ஆதரவுனால இப்போ ஒரு புது ஓன் பிராண்டையே கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட ஸ்டாக்ல இருக்கிறது எல்லா வயது பெண்களுக்குமான சாரீஸ் தான். முழுக்க டெலிவரி ஃபெசிலிட்டியும் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். ஸோ சாரீஸ் நியூ கலெக்ஷன் யாருக்குன்னா தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க ஒன்னு கால் பண்ணி பேசலாம், இல்லனா வாட்ஸ்அப் சாட்டுக்கு போனீங்கன்னா எல்லா விதமான கலெக்ஷனும் நீங்க பார்க்க முடியும். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவே பிரத்யேகமா தேடி கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஒன்னு நின்னு பேசும். இந்த துணியோட தரத்துக்கு நான் கேரண்டி, மாயம் கேரண்டி. ஜஸ்ட் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி தான் பாருங்களேன். பிடிச்சிருந்தா தொடர்ந்து நம்ம கஸ்டமரா மாறுங்களேன். வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம். இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.